sessions from our spiritual Ramakrishna group. Today, as usual, Tuesday, and twice in a week, generally we used to do the satsang on the behalf of the spiritual Ramakrishna group. Uh, so, after 1 week later, again we try to join and we discuss few interesting things. Today, we have a fascinating lecture, and we have our special guest, and the guest name is Mrs. Uma Maheaswari from Arouvilla, Pandichery. Ma'am will discuss about the spirituality and how to incorporate in the daily life. And we are really delighted to get ma'am in our platform. And another, please, Costa, please mute it. Costa, please mute. And also, Subhash Babu, please mute. Others, please mute it. জয়েন And করছে মিনিট ফাইভ জয়েন করছে একটু বাইরে yeah, চলে so গেছিল আর কি বেরিয়ে একটু দেখে Subhash Babu, please mute. হ্যাঁ Just now, please you mute just ইয়েস now. ইয়েস 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 Yeah, yeah. And from our group, as usual, one of the energetic uh, member, Mr. Subhash Datta. He was a teacher of science, the math stream, and he is nothing but just 78 years old, and who will discuss about the decay of the present society and the necessity of Swamiji in day-to-day life. And uh, we have lots of the friends and other friends, those who are not able to join here. They will try to see our program from Facebook Live. In the meantime, I will collect the Facebook Live link and I will share. And others admin members, Ms. Monchikor and Kusumika Ghosh, due to their some personal issues, they will not able to join. But I hope that they will listen to me and they will see our program through Facebook Live. Uh, we have my friend Dr. Devrina Maiti, who is a scientist. She also joined with us, and the young, energetic, and melodious voice of our friend come sister, Miss Srijani Odhikari from Calcutta University, who will sing a song, Amar Chetona Chaitanya. He will start it. In the meantime, one of the again another energetic sister who is doing her PhD from ISC Bangalore. In the meantime, she also tried to join. Her name is Miss Ashmita De. So I'll request to Kostov. I think Kostov is here. I'll request to Kostov, please start our, as usual, we are starting our program. I think we need to be late. Kostov connection is not fine. Let's see. Just we'll wait for 1 to 2 minutes. In the meantime, little bit introduction from our east side. So I will introduce at first. Yeah, Kostov. I think Kostov, are you there? Kostov, unmute, Kostov. Acha, Srijani, please introduce yourself little bit. So in the meantime, I think other people they will join. So please introduce yourself. And whenever the Kostov you will join, so you just unmute and talk to us, Kostov. And Kostov, if from your phone it is not joining, then you can check with the other option also. Yeah, Srijani, please start. Please introduce yourself at first.
নমস্কার। সবার প্রথম মা, স্বামীজি, ঠাকুর এনাদেরকে আমার প্রণাম জানাই। উপস্থিত সকল গুরুজনদের আমার প্রণাম। আর আমার নাম হচ্ছে সৃজনী অধিকারী। পূর্ণাংশদা তো বললই। আ আমি ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি থেকে এখন ফিলোজফিতে মাস্টার্স করছি। Okay. Okay. Thank you for joining with us. So Kostov is here. Kostov, please unmute. Kostov. Yes, yes. Sorry Yeah. for the network problem. Yeah. Please start, Kostov. Please. Yes. So, at first I bow down to Thakur Ma Swamiji and each and everyone present here and our live audience. So I first start with the Vedic Shanti chanting mantra, Shanti mantra chanting. Uh, so here we go. Om Namo Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Sahana Bhavatu Sahana Bhunaktu Saha Viryam Karvavahe Tejasvina Adhitamastu Ma Vidvishambhai Om Shanti 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 Harihi Om Bhavaturiyam Nibam Bhavatu Tadvaktaram Bhavatu Avatu Mam Avatu Vaktaram Om Shanti 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 Harihi Om Bhadram Karne Vishnuruma Deva Bhadram Pashe Makshabiryatraha Sthirairangahi Shastastuvang Shantanuvihi Vyashema Deva Hitam Jadai स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो हरिष्ठो नेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्ददायु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ओम् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतङ्गमय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ओम् तत्सत् श्रीरामकृष्ण अर्पणमस्तु Thank you, everyone. Thank you, Kostov. So in the meantime, uh, uh, I think Sijani is ready. Sijani, are you there, Sijani? হ্যাঁ, Okay, okay. Please start. আমার চেতনা চৈতন্য করে দিন চৈতন্য আমার চেতনা চৈতন্য করে দিন চৈতন্য তোর ভাব সাগরে ভেসে আমি তোর ভাব সাগরে ভেসে আমি হব তোর পদাশ্রয়ে আমার চেতনা চৈতন্য করে দে মা চৈতন্য কেন মোর স্বভাব থেকে তোর ভাবি তুই নিমাদিকে কেন মোর স্বভাব থেকে তোর ভাবি তুই নিমাদিকে গেল
মা চৈতন্যময়ী দুর্ভাবের খেলা দেবা আমার যা কিছু অভাব মিটে দুর্ভাবের খেলা দেবা আমার যা কিছু অভাব মিটে কৌতূহল মোরে জীবনে নীল মাতর ও চরণে কৌতূহল মোরে জীবনে নীল মাতর ও চরণে আনন্দে যাই চলে আনন্দে যাই চলে সর্বরি পুজোয় আমার চেতনা চৈতন্য করে দেবা চৈতন্যময়ী তোর ভাব সাগরে ভেসে আমি তোর ভাব সাগরে ভেসে আমি হব তোর পদাশ্রয় আমার চেতনা করে দে মা চৈতন্যময়ী আমার চেতনা চৈতন্য করে দে মা চৈতন্যময়ী অনবদ্য পরিবেশনা এবং খুবই সুন্দর। আমার তো ভীষণই ভালো লেগেছে এবং আমি জেনে নেব সুভাষ বাবুর কাছ থেকে, তিনি একজন মাতৃ সাধক এবং মাতৃভক্তিকে ভীষণ ভালোবাসেন। আমি সুভাষ বাবুকে জিজ্ঞাসা করবো, সুভাষ বাবু আপনার কেমন লাগলো এই গানটি? মিউট আছে সুভাষ বাবু, আনমিউট করুন সুভাষ বাবু। হ্যাঁ, অপূর্ব লেগেছে। হ্যাঁ, আমি দেখালাম তখন, ভালো লেগেছে, খুব সুন্দর। জয় মা, ভালো থেকো মা, ভালো থেকো। আশীর্বাদ তোমরাই তো আমাদের ভবিষ্যৎ। জয় মা, জয় মা। আর দিদিভাই ঢুকে গেছে না? আমি জয়েন করে নিয়েছি, অরিস্মিতাকে জয়েন করে নিয়েছি। অরিস্মিতা, একবার তোমার ভিডিওটা অন করো আর একবার মিউট থেকে আনমিউট করে দেখো যে আমাদের কথা, তোমার কথা আমরা শুনতে পাই কিনা। অরিস্মিতা, এখন সুভাষ বাবু আমাদের মধ্যে আছেন। অরিস্মিতা, শোনা যাচ্ছে? আমাদের কথা শুনতে পাচ্ছ তুমি? হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি। আচ্ছা, ওকে, ঠিক আছে। সুভাষ বাবু, আপনি শুরু করুন। আমি ঠাকুর মা স্বামীজির চরণে। সুভাষ বাবু আছেন। সুভাষ বাবু আমাদের আজকে যে বিষয়ে আলোচনা করবেন সেটি হচ্ছে বর্তমান সমাজের অবক্ষয় এবং স্বামীজির প্রয়োজনীয়তা, যেটা আমরা ইংলিশে বলছি দ্য ডিকে অফ দ্য প্রেজেন্ট সোসাইটি অ্যান্ড দ্য নেসেসিটি অফ স্বামীজি। এই বিষয়ে উনি আজকে আলোচনা করবেন এবং উনি একজন শিক্ষক মহাশয় এবং দীর্ঘ প্রায় 40 বছর বিভিন্ন ধরনের ছাত্রদের সাথে ওনার উঠা বসা, ওনার জীবনের অনেক কিছু উনি দেখেছেন। সেইখান থেকে উনি আজকে আমাদেরকে বিভিন্ন বিষয়ে আলোকপাত করবেন। তো আমরা ওনাকে ডেকে নিচ্ছি এবং উনি শুরু করবেন। আমি ঠাকুর মা স্বামীজির চরণে সশ্রদ্ধ দণ্ডবোধ প্রণাম জানিয়ে
জানাই। উপস্থিত অনুরাগী ভক্তবৃন্দকে আমার শুভেচ্ছা, অভিনন্দন, নমস্কার জানাই। স্পেশালি থ্যাঙ্কস টু মিসেস উমা মাহেশ্বরী for our special guest. I very eager to hear her lecture. I am very eager to see hear her lecture. That's why my lecture is so short for this reason. ওনাকে তো সবসময় পাওয়া যাবে না, ওনাকে পেয়েছি আমাদের মধ্যে, এটা আমাদের অত্যন্ত সৌভাগ্য। তাই আমার কথাটা আজকে কমই শোনা হোক, ওনার কথাটা আমরা বেশিভাবে শুনতে চাই। আমি অরুভিলা গেছিলাম, দেখে এসেছি, বর্তমান চেহারাটা তো অনেক পাল্টে গেছে দেখছিলাম ভিডিওতে। যাই হোক, এখন আমি শুরু করছি। যেহেতু আমি আমাদের যে এডুকেশন সিস্টেমটা নিয়ে প্রথমে একটু বলি। যে এডুকেশন সিস্টেমটা হচ্ছে যে প্রথম হচ্ছে ইনফর্মাল এডুকেশন, ফর্মাল এডুকেশন আর নন ফর্মাল এডুকেশন। এখন এই সিস্টেমে আমাদের এখন শিক্ষা ব্যবস্থাটা চলছে এবং যেটা অনেকদিন থেকে 77-এর পর থেকে শুরু হয়েছে। এটা ইনফর্মাল এডুকেশন কোনটাকে বলছি? শিশু যখন জন্মালো তখন সে পরিবেশ থেকে বাবা মা দাদু দিদা ঠাকুমা ইত্যাদি যে পরিবেশ রয়েছে বা প্রকৃতির পরিবেশ এবং আশেপাশের যে মানুষ রয়েছে তাদের কাছ থেকে সে কিছু শিক্ষা গ্রহণ করে, যে শিক্ষাটা কিন্তু তার মনের মধ্যে বিরাটভাবে ইম্প্যাক্ট করে যায়, যদি মা বাবা বা আমার সাধু ঠাকুমা এদের প্রভাবটা ওই শিশু মনে বিরাটভাবে প্রভাব বিস্তার করে। সেই জন্য এনভায়রনমেন্টটা খুব ইম্পর্টেন্ট এখান ক্ষেত্রে। এরপর যেটা ফর্মাল এডুকেশন, 5 হওয়ার পরে ফর্মাল এডুকেশন ঢুকতে হয়, মানে তখন ওই পাঠ্যসূচি পাঠ্যক্রম ইত্যাদি গুলো দেওয়া হয় শিশুকে। কারণ এই যে পাঠ্যসূচি পাঠ্যক্রম এইগুলো কিন্তু তৈরি করেন বিদগ্ধ ব্যক্তিগণ, যদি তারা সঠিকভাবে তাদের মেন্টাল ডেভেলপমেন্ট মানে আধ্যাত্মিক ডেভেলপমেন্ট হবে, মানসিক বিকাশ ঘটবে, শারীরিক বিকাশ ঘটবে, এই সবগুলো দেখে শুনে তাদের পাঠ্যসূচিগুলো রচনা করা হয়, পাঠ্যসূচি তৈরি করা হয়। এখন এই পাঠ্যসূচিটা উপরেই নির্ভর করছে ছাত্ররা কিরকম ভাবে, আমাদের স্টুডেন্টসরা কিভাবে যাবে, তার আত্মিক উন্নতি কতটা ঘটবে, তার মানসিক উন্নতি কতটা ঘটবে, এইসব ব্যাপার। আমি সেই 50 দশকের ছাত্র ছিলাম, তখন দেখেছিলাম পাঠ্যসূচির মধ্যে এমন কতগুলো জিনিস ছিল যেটা মানসিক বা আত্মিক উন্নতি ঘটতো। যেমন সংস্কৃত একটা সাবজেক্ট ছিল যেটা পরবর্তীকালে 72 সালে এসে উঠে গেল। তখন 9, 10, 11 হায়ার সেকেন্ডারি ছিল, 50 সালে 57 সালে হল হায়ার সেকেন্ডারি। তো তখন যে পাঠ্যসূচি ছিল তারপরে সংস্কৃত একটা বিরাট ভূমিকা পালন করতো ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে। ক্লাস 7, 8 ছিল সংস্কৃত, 1, 2, 3, 4 ছিল শুধু বাংলা, 5 ছিল একটি সাবজেক্ট নতুন ল্যাঙ্গুয়েজ হলো ইংরেজি, 6 তখন হলো হিন্দি, আর 7, 8 হলো সংস্কৃত। এই সংস্কৃত পড়াতেন এমন একজন মাস্টারমশাই যিনি ছাত্রদের উপর বিরাট প্রভাব বিস্তার করেছেন। ওইটা আমি পরবর্তীকালে আমি শিক্ষক হয়ে সমস্ত শিক্ষকদের কাছে ওই একটা কথাই বলতাম যে আমরা বেঁচে থাকবো আমাদের ছাত্রদের মধ্যে, কাজে আমার পড়ানো আমার বক্তব্য সেটা যেন তাদের মনোগ্রাহী হয়। তিনি প্রথম কি বললেন? প্রথমে আমাদের কি বলছেন শোনো, বিদ্যা দদাতি বিনয়ম, বিদ্যা হলো বিনয় দান করে, বিনয় যদি করে তা বিনয়ী নম্র মানুষকে ব্যক্তি শ্রদ্ধা করে, সবাই শ্রদ্ধা করে। শ্রদ্ধা দুরকম হয়, ভয়ে শ্রদ্ধা হয় আর ভক্তিতেও শ্রদ্ধা করে। তো ভয়ের যে ভক্তি শ্রদ্ধা সেটা বেশি দিন টিকে না, তাই বিনয়টা তোমরা শেখো, এটা বিনয়টা হচ্ছে মূল কথা। তিনি বলছেন বইয়ের কথাগুলো বইয়ের মধ্যে রাখো না, সেগুলো বাইরে প্রকাশ করো। ওই যে পুস্তকস্থা তুজা বিদ্যা পর হস্তঙ্কধনম কার্যকালে উৎপন্নে নশা বিদ্যা নতর্থনম। কাজে পুস্তকের বিদ্যা যেন পুস্তকের মধ্যে না থাকে, তোমরা হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করবে। এইভাবে তোমরা আগিয়ে যাও, তাহলে তোমরা অবশ্যই জীবনে জয়লাভ করবে, আগিয়ে যাবে। ওই যে এখন এই যে এফেক্টটা হলো, আর ওখানে বলেছিলেন যে অতি দর্পে হতালঙ্কা অতি মানে চ কৌরবা অতি দানে বলি বদ্ধ সর্বম অত্যন্তম গরিতম। এই যে জিনিসগুলো তখন ওই বয়সের মানুষের ছেলের মধ্যে, তখন কত বয়স হবে? 12-14 বয়স হবে, মানে টিন এজের কমটা। তাহলে ওই বয়সের মানুষের মধ্যে এইসব জিনিসগুলো এত সুন্দর মাস্টারমশাই, যিনি এত সুন্দর দেখতে, এমনিতেই তাকে দেখে আমাদের ভালো লাগতো, তার প্রভাবটা পড়ে গেছিল আমাদের উপর।
সেই থেকে আমাদের মধ্যে তার সঙ্গে ঘরের প্রভাব আছে, পরিবেশের প্রভাব আছে। এইসব প্রভাবের জন্য আমরা কি হলো, আমাদের সেই সময়কার 50-এর থেকে 60-এর দশক পর্যন্ত ছেলে মেয়েদের মধ্যে আত্মিক উন্নতির জিনিসটা কিন্তু ছিল, এটা আমার দেখা হয়েছে। 77-এর পর মানে 72-এ যখন আমার নতুন একটা সরকার এলো, মানে কংগ্রেস গভর্নমেন্ট, সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়, সে হলো কি গোটা সিলেবাসটাকে চেঞ্জ করে দিল, দিয়ে আবার সেই 9-10-এ ফিরে এলো, আর 11-12টা কলেজে চলে গেল। এবার এই যে সিলেবাসটা চেঞ্জ করলো, এই সিলেবাসটা কিন্তু তখন মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন ইয়ে শিক্ষামন্ত্রী। ওটা অবশ্য শিক্ষামন্ত্রীর কাজ নয়, সবাই মিলেই চেঞ্জ করলো সিলেবাসটা। যদি নিজেদের পক্ষে টানার জন্য সিলেবাসটা করা হয়, ছেলেদের আত্মিক উন্নতির দিকে চিন্তা ভাবনা না করা হয়, তাহলে সেই সিলেবাসটা কোনো সিলেবাস হয় না। সেই তখন থেকে শুরু হলো। আর অধঃপতনটা কোথায় ঘটলো? 1974 সালে। যে দুজন তখনকার ওই সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়ের দুই বিরাট মন্ত্রী, মানে তরুণ তুর্কি, তা দুজনেই অবশ্য মারা গেলেন, নাম আর বলবো না, সেই তরুণ তুর্কি একটা আন্দোলন শুরু করলো, গণ টোকাটুকি, দেখে দেখে লেখা। এই দেখে দেখে লেখার থেকেই শুরু হলো ছাত্রছাত্রীদের একটা অবনতি। এই অবনতিটাই তাদেরকে অনেক অনেক দূর পর্যন্ত নিয়ে গেল। এই অবনতিটা আমাদের সমাজের যে অবক্ষয় সেই শুরু হয়ে গেল তখন থেকে, 74 সাল থেকে। 77 সেই ছাত্রদের মার, যে মাস্টারমশাইদের উপর হামলা, বিভিন্ন রকম ব্যাপার। মানে ছাত্ররা তখন আর শিক্ষকদের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক বিশেষ ছিল না। অবশ্য কিছু মাস্টারমশাই ছিল নিশ্চয়ই, তাদেরকে অশ্রদ্ধা সবসময় করত। তারপর 77-এ যখন একটা সরকার এলো, সে আবার নতুন করে যাবক আবার জায়গাটা ফিরিয়ে আনলো। ঠিক কথা, ফিরিয়ে এলে একটা জিনিস করলো যেটা আমার মনে হয়েছে, যে শিক্ষকদের আমাদের সেই সময়কার বেতন 3 মাস 4 মাস ছাড়া ছাড়া, মানে বছরে 3বার বেতন হতো আর কি। তো তাহলে ভালো ভালো ছেলেরা শিক্ষকতা করতে আসতো না, তারা কি চলে যেত, তারা ওই ব্যাংকে কাজ করতে চলে যেত। একটা এমএসসি কেমিস্ট্রি এমএসসি ছেলে যে ব্যাংকে চলে যায়, আমাদের ছেলেরা তো ডিপ্রাইভড হচ্ছে। তখনকার শিক্ষামন্ত্রী পার্থ দে, উনি আমাদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন শিক্ষক সমিতির সঙ্গে, যে আমরা, উনি বললেন হ্যাঁ ঠিকই কথা বলেছেন, যে সেই ছেলেটাকে এমএসসি পড়াতে রাষ্ট্রের বহু খরচ হয়েছে, অথচ তার তার সে কোনো কাজই লাগছে না। সেটা ব্যাংকের একটা, যেটা ম্যাট্রিক পাস করে ছেলে, স্কুল ফাইনাল পাস করে ছেলে, সেও ব্যাংকের কাজটা করে দিতে পারবে। তাহলে ওই যে আমার ছেলেটি, যে ছেলেটিকে আমি রাষ্ট্র থেকে পড়িয়ে এত বড় করলাম, সেই ছেলেটি আমার অন্য কোনো কাজে চলে গেল, ভালো লাগলো না। তখন কি করে শিক্ষকদের কন্ডিশনটাকে বাড়িয়ে দিল। ওই তখনই শিক্ষকদের একটা পে স্কেল তৈরি হলো, পে স্কেল ছিল না, পে স্কেল তৈরি হলো, পেনশন হলো, প্রভিডেন্ট ফান্ড হলো, বেতনটা এত বেশি করে দেওয়া হলো, ভালোই করে দেওয়া হলো। যে সময় তখন তখন অফিসার, সেকেন্ড ক্লাস অফিসার যা বেতন পেতেন শিক্ষকদের, সেই বেতনে এনে নেওয়া হলো সেই সময়টায়। ফলটা কি দাঁড়ালো? উল্টো দিকে ফল। আমি খুব তাড়াতাড়ি বলার চেষ্টা করছি, উল্টো দিকে চলে গেল। কি হয়ে গেল না, আমরা যেটা ভেবেছিলাম যে ভালো ভালো মাস্টারমশাইরা আসলে ছেলেদের উন্নতি হবে, ছেলেদিকে ভালোভাবে পড়াবে, কিন্তু হয়ে গেল উল্টা। তারা এই ভালোভাবে, তারা তারা যা এসে পর শিক্ষক ছাত্রের সম্পর্ক যেটা ছিল এতদিন পর্যন্ত, অত 96, 97, 98 পর্যন্ত আমাদের মধ্যে, আমরা মানে পুরনো যারা ছিল তারা রিটায়ারমেন্টে শুরু হয়ে গেছে তখন থেকে, 97, 98 পর থেকে। তখন থেকে আমরা দেখলাম যে নতুন যে ছেলেগুলি আসছে, হ্যাঁ তারা অনেক কিছু জানে, কিন্তু ছেলেদিকে জানাবার দেবার চেষ্টাটা তাদের কমে গেল, যার ফলে শিক্ষক ছাত্রের সম্পর্কটা নষ্ট হয়ে গেল। এই যে এই যে এইটা হচ্ছে অধঃপতনের, আমার মনে হচ্ছে অধঃপতনের মূল কারণ। কারণ কেন বলেছি না, বিবেকানন্দ স্বামীজি বলেছিলেন যে যখনই একটা এফেক্ট হবে তখন তার পিছনে কিছু কজ আছে। সেই কজ অনেক রকম হতে পারে, বিভিন্ন জনের বিভিন্ন রকম কারণ দেখাতে পারে, কিন্তু আমার মনে হয়েছিল, এবং সেখানে বলছে সিম্পলেস্ট কজ যেটা, সবচেয়ে সরলতম কারণ, সেইটাকেই আমাদের ধরতে হবে। উনি একটা আপেল টাপেল বলেছেন, সেটা এখন সময় হবে না। তো তো আমার মনে হয়েছে সিম্পলেস্ট কজ হচ্ছে এইটা, শিক্ষাক্ষেত্রের অবনতি, শিক্ষাক্ষেত্রকে একটা অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া। মাস্টারমশাইদের মধ্যেও কিছু, সমস্ত নয়, কিছু সংখ্যক মাস্টারমশাইয়ের মধ্যে ওই প্রাইভেট করা, টাকা নেওয়া, এই দিক দিয়েই চলে গেল তাদের গোটা মনটা, গোটা ব্যাপারটা। ফলটা হয়ে গেল কি, যেটা আমরা ভেবেছিলাম যে শিক্ষকদের টাকা বাড়লে ভালো ছেলে পাবো, ভালো ছেলে উন্নতি হবে, পড়াশোনার উন্নতি হবে, সেদিকটা কিন্তু আমরা বিফলতা হয়ে গেল। সেই যে শুরু হলো অবক্ষয়, সেটা
আমি যখন রিটায়ার করার আগে পর্যন্ত ছাত্রদের যখন আমার ছাত্ররা মানে টিচার হয়ে গেছে, তা আমি বলছি হ্যাঁ বাবা, আমরা তো জানি টিচিং ইজ নট এ প্রফেশন বাট ইটস এ মিশন। এটা প্রফেশন, এটা পেশা হিসেবে দেওয়া যায় না। আমাদের সময় কি হতো, যারা পেশা হিসেবে নিত তারা অন্য কাজে চলে যেত, কারণ তখন কাজের অসুবিধা ছিল না। আর এখন এরা হচ্ছে অন্য কাজ, এখানে টাকা পয়সা বেশি আছে, অন্য কাজে যেতেও চাইবে না। আর পেশাটা, এটাকে পেশা হিসেবে টিচিং ইজ নট এ প্রফেশন, এটা মিশন, এটা ব্রত নিতে হবে। ছাত্রদিকে পড়ানোর একটা ব্রত, ছাত্রদিকে মানুষ করার একটা ব্রত নিতে হবে, এটা দেশের কাজ। সেই ব্রতটা তারা ভুলে গেল, অনেক মানে ম্যাক্সিমাম অংশ, বেশিরভাগ অংশটা ভুলে গেল। আর আমাদের সময় কি ছিল, একটা অংশ ছিল তারা সবসময়তেই এড়িয়ে চলতো, ছাত্রদের জানতো না। কিন্তু আমাদের মতো কিছু মাস্টারমশাই ছিলেন যারা এটাকে ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন, এবং তারা ছাত্র শিক্ষক সম্পর্কটা এত মধুর সম্পর্ক দাঁড়িয়ে গেছিল যে তারা যেন ঘরের মানুষ হয়ে গেল, সবাই ছেলেগুলো আমাদের ঘরের মানুষ হয়ে গেল। এইভাবে এই যে অংশটা, সেই অংশটা চলে যাওয়ার পরে ছাত্র সমাজ, শিক্ষক সমাজের পর কিন্তু যে ভক্তি, শ্রদ্ধা, বিনয়, সেটা কিন্তু আস্তে 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 কমতে শুরু করলো। তার সঙ্গে আর্থসামাজিক অবস্থাটাও কিন্তু মানুষের কমতে শুরু করলো। 2010-11 পর আমরা কি দেখলাম, যে সিলেবাসটা সিলেবাসটাকে ছাত্রদের উন্নতির জন্য নয়, তাদের নিজেদের প্রচার করার জন্য সিলেবাস গুলো তৈরি করে দিল। সেটা কেন্দ্রই কি রাজ্যই কি। আগে ছিল শুধু রাজ্যের এখতিয়ারভুক্ত, পরবর্তীকালে কেন্দ্র সেটাকে নিজের এখতিয়ারভুক্ত করলো, যে কেন্দ্র রাজ্য সম্পূর্ণ এখতিয়ারভুক্ত দুটোকে করবে। তাহলে কেন্দ্র রাজ্য এখতিয়ারভুক্ত হলে কেন্দ্রের সিদ্ধান্তটাই প্রযোজ্য হবে সবচেয়ে বেশি। কেন্দ্র, আমরা তখন আমরা বলতাম যে কেন্দ্রের এটা নাক গলানো উচিত নয়, কারণ একটা প্রভিন্স, একটা রাজ্য তার নিজের ব্যবস্থা অনুযায়ী শিক্ষা ব্যবস্থাটা গ্রহণ করবে, কি দরকার, চাহিদা, এগুলো সব রাজ্যই বুঝবে, অন্যরা কি বুঝবে। তো কিন্তু সেটা শোনা হলো না, যেহেতু কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্ক আছে। তখন থেকে এই যখনই শিক্ষা ব্যবস্থার একটা গোলমাল ছুড়ে গেল, তখন কিন্তু সামাজিক অবক্ষয় হতে শুরু করলো। যদি আমরা ভালো ছেলে তৈরি করতে পারি, ব্যাকবোন ছেলে, যার ব্যাকবোন ভালো, উন্নত, দৃঢ়চেতা, তাহলে আমাদের সমাজের উন্নতি হবে। সেই ব্যাকবোন গুলোকে ভেঙে দেওয়া। পরবর্তীকালে আমরা কি দেখছি, 211 এই বর্তমান অবস্থায় ইয়ং ছেলে, ভালো ছেলে থাকছে কি শিক্ষাক্ষেত্রে, তারা শিক্ষা, তারা ওই ওই পয়সার লোভে চলে যাচ্ছে বিভিন্ন দিকে, বিভিন্ন হচ্ছে। এখানে বিবেকানন্দের প্রয়োজনটা আছে, সেই প্রয়োজনটা করবার আগে আমাদের সেই ছেলেগুলোকে তো তৈরি করতে হবে। সেই তৈরি করার দায়িত্ব শিক্ষক সমাজ এবং আমাদের বাড়ির পরিবেশ। প্রথম যে ছেলেটি হচ্ছে, সেই ছেলেটি যদি দেখে যে বাবা আমার একটি মাটির বাড়ি ছিল, তার বিরাট একটা বাড়ি করে নিল, সে কি ভালো ভালো চোখে নেবে এটাকে? সে তখন চলে যাচ্ছে একটা অন্য লাইনে। আজকাল কি এখন আমরা কি দেখতে পাচ্ছি, যে গরিব আরো গরিব হতে শুরু করছে, বড় চলে বড় লোক হতে শুরু করছে। আবার শিক্ষাক্ষেত্রে কি হয়েছে, শিক্ষাক্ষেত্রে এখন তো এই 3 মাস স্কুল, এই বছর 2 দিন স্কুল বন্ধই করে দিল। এটা নিয়ম। এরা শাসক শ্রেণী চাইবে শিক্ষাটাকে যত বন্ধ করতে পারা যায়, কারণ বন্ধ করতে পারলে কি হবে, হীরক রাজার কথা নয়, যত বেশি পড়বে, তত বেশি জানবে, তত বেশি আমাদের কাছে দাবি করবে। সুতরাং এটাকে বন্ধ করে দাও। এই 3 বছর ধরে স্কুলটাকে পুরোপুরি বন্ধ করে দিল, একটা প্রচুর ভীতি দেখিয়ে। একটা একটা চেষ্টা করেছিল 97 থেকে সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থা বন্ধ করার জন্য। আমরা যারা তখন পুরনো আমরা ছিলাম, আমরা প্রচন্ড চেষ্টা করেছি সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থা যেন বন্ধ না হয়। কারণ সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থা যদি বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে বহু মানুষ, বহু ছেলে নষ্ট হয়ে যাবে। এখন আমরা কি দেখছি, সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থা বন্ধ করার জন্য গরিব ছেলেরা চলে যাচ্ছে কাজে। স্কুলের মাস্টারমশাই গুলো দেখছি তো, তারা আমাকে বলছে, স্যার আমরা গ্রামে গ্রামে যাচ্ছি, ছেলেদের ঘরে ঘরে যাচ্ছি, ফর্ম গুলো ফিল আপ করে নিয়ে আসছি, কারণ স্কুলটা উঠে যাবে ছেলে না পেলে। তো ঘরে ওরা বলছে আমার ছেলে কাজ করতে চলে গেছে। এই যে অবস্থাগুলো চলে, এই অবস্থা সৃষ্টি করলো কারা, এটাও চিন্তা করতে হবে। যাই হোক, আমি এখন ওইটাই বলতে চাইছি, যে যদি আমরা শিক্ষাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে ছেলে মেয়েদের মধ্যে করতে পারি, তাদের ব্যাকবোনটা, আর্থিক উন্নতি এবং তাদের যে দৃঢ়চেতা মনোভাবটাকে যদি ফিরিয়ে আনতে পারি, বিবেকানন্দর যেটা চাইছিলেন সেইটাই আমরা করতে পারবো। প্রথম প্রয়োজন হচ্ছে শিক্ষা। তারপর শিক্ষা হলে সে আপনার থেকে বিবেকানন্দকে জানবে, আপনার থেকে রামকৃষ্ণকে জানবে, আপনার থেকে আমাদের রবীন্দ্রনাথকে জানবে, আপনার থেকে নেতাজিকে জানবে। এদের জানবার ইচ্ছাটাই কমে গেছে, কারণ তারা এখন দেখতে যাচ্ছে একটা অন্য জায়গা। তাদের যে অভিভাবক, যে বেশিরভাগ অভিভাবক একটা অন্য লাইনে চলে যেতে শুরু করেছে। এইটাই আমাদের সবচেয়ে অবক্ষয়ের মূল কারণ।
এটাকে যদি দূরীভূত করতে না পারা যায়, শিক্ষা ব্যবস্থাকে যদি আমরা ঠিক জায়গায় আনতে না পারি, তাহলে কিন্তু আমরা আবার অবক্ষয়টা আরো 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 বেশি চলে যাবে। তবে আমার একটা একটা বিশ্বাস আছে, এই যে আমাদের ভারতবর্ষে শুধু নয়, সারা পৃথিবীতে আমরা যে দেখেছি, যখনই অবক্ষয় শুরু হয় তখনই যখনই অবক্ষয় শুরু হয় তখনই ঈশ্বর, কোন দেবতা, তা তিনি নেতা হিসেবে উপস্থিত হন। আমরা দৃঢ় বিশ্বাস করি কোনো একজন নিশ্চয়ই আমাদের ভারতবর্ষে আসবেন, যিনি আজকের এই অবক্ষয়কে রোধ করে আবার নতুন করে সমাজকে গড়ে তুলতে পারবেন। সেই আশায় আমরা রইলাম। আমার তো প্রায় শেষ দিক হয়ে গেল, তবু আমরা আশায় আশায় রয়েছি। যদি আমরা শিক্ষাটাকে আরো বেশি উন্নতি করতে পারি, আমি এখনো এখনো আমি এই বয়সেও আমি বলেছি, যেখানে যেখানে দরকার আমি যাই, যে তাদের শেখার জন্য যার কিছু দরকার আমি পড়ার জন্য যাই। কারণ ওইটাই আমার মূল ছিল। বাণী যে বিবেকানন্দের বাণী তো ছিল কর্মযোগ, ওইটাই যে কর্ম করবে সেটাতে প্রাণ ঢেলে করো, এইটাই তো মূল কথা। যেটা করবে সেটাকে প্রাণ ঢেলে করো, জীবনের সঙ্গে করো, জীবন দিয়ে করো। আমি যখন স্কুলে ছিলাম, স্কুলটি আমার মূল। এই সংসার কোন দিকে চলে, সংসারে কিচ্ছু আমি দেখিনি। এবার ইয়েতে বলছি, আমি পুরো স্কুলটার উপর সামনে রেখেছি, স্কুলে সবকিছু। মাস্টার, হেডমাস্টারকে বা অন্যদিকে বলতাম, দেখো এই যদি রোগ টোগ হয়, তাহলে যেমন তোমার ছেলে মেয়ের রোগ হলে তোমরা কি হও, স্কুল আসা বন্ধ করে দাও। স্কুলের রোগ হচ্ছে ছেলে মেয়েগুলো গোলমাল হয়ে যাচ্ছে, এটাও কি একটা মানে রোগ। এটাকে বন্ধ করার জন্য তোমার চেষ্টা করো, এসে আগে উপস্থিত হও। আমি যদি সঠিক সময়ে স্কুল না যাই, আমি যদি বিশৃঙ্খল তৈরি করি, তাহলে ছাত্রদেরকে কিভাবে আমি শৃঙ্খলাবদ্ধ তৈরি করবো? শৃঙ্খলাবোধ তৈরি করার দায়িত্ব শিক্ষকের, সঠিক রাস্তায় নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব শিক্ষকের। তার সঙ্গে মা বাবা তো আছেনই, কিন্তু শিক্ষকেরও দায়িত্ব কোনো অংশে কম নয়, এটা আমি মনে করছি। তাই আমি আমার সবচেয়ে বড় কথা মনে করছি, যে শিক্ষকতা যদি সঠিকভাবে আমরা করাতে পারি, এবং ছেলে মেয়েদের যদি সঠিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে পারি, তাহলে এই সামাজিক অবক্ষয় অবশ্যই অবশ্যই রোধ করা যাবে। এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস। কারণ স্বামীজিকে তারা নিজেরাই জানবে, নেতাজিকে তারা নিজেরাই জানবে, রবীন্দ্রনাথকে তারা নিজেরাই জানবে। কারণ রবীন্দ্রনাথের গান, এমন তো গান আছে যেগুলো আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য গান, আমরা দেখেছি তো। মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ ধুলার করে, এটা কি আধ্যাত্মিক তত্ত্ব। সব তারা চিনবে, যদি শিক্ষাটাকে ঠিক মতো করতে পারা যায়, তাদের মধ্যে চেতনাটাকে এনে দিতে পারা যায়। আর শাসক শ্রেণী তার শোষণ করার জন্য শিক্ষাটা সবকিছুতেই হতে দেবে না। সাধারণ মানুষের মধ্যে শিক্ষাটাকে বঞ্চিত করবে। সেই বঞ্চিত করার থেকে আমাদেরকে, আমরা এখনো যারা পারবো পাচ্ছি, আমি এখনো বলছি, আমি সবাইকেই বলি, আমরা মাস্টার মাঝে মাঝে মিটিং এ বলি, যে তোমরা ওঠো, আমাকে দেখে একটু শেখো। দেখো আমার 78 বছর বয়স, আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি, সব জায়গায় করে বেড়াচ্ছি, ছাত্রদের কাছে যাচ্ছি। তোমরা কেন করবে না, কেন পারবে না? এইটাকে করো বাবা, নইলে সমাজ আরো নষ্ট হয়ে যায়, আরো আরো অধঃপথে চলে যাবে। শিক্ষাটাকে তোমরা বড় করে দেখো। এইটুকু বলে আমি আরেকবার থ্যাংকস টু মাই স্পেশাল গেস্ট উমা মাহেশ্বরী দেবীকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানিয়ে আমি এটা শেষ করলাম। আমি আমাদের শ্রদ্ধেয় স্যার সুভাষ বাবুকে, উনি আমার ডিরেক্টলি স্যার না হলেও আহ, অবশ্যই স্যার, এবং জীবনে চলার পথে উনি যেভাবে আহ, এগিয়ে গেছেন এবং দেখেছেন জীবনকে খুব কাছ থেকে, এবং শিক্ষককে বলা হয় যে মানুষ তৈরি করা কারিগর। অর্থাৎ এতক্ষণ আমরা ওনার মুখ থেকে যে কথাগুলি শুনলাম, সেগুলি ইমোশন নয়, সেগুলি কর্মক্ষেত্রে প্রকৃত শিক্ষকের একটা আদর্শ এবং উদ্দেশ্য। এবং উনি সেটা করতে পেরেছিলেন বলেই ওনার সন্তান সন্ততি তারা আহ, অবশ্যই ওয়েল এস্টাবলিশ। এবং আমরা অরিস্মিতাকে দেখতে পাচ্ছি আহ, সম্পর্কে সুভাষবাবুর নাতনি হন। এবং আমাদের যে ইয়ং জেনারেশন যারা এগিয়ে আসছে, সেই সেই স্বপ্নের ভারত, সেই স্বামী বিবেকানন্দের যে স্বপ্নের ভারত তৈরি হবে, অবশ্যই আমার দৃঢ় বিশ্বাস আগামী দিনে তৈরি হবে। এখন আমরা আমাদের গ্রুপে আজকে প্রথম পরিস্মিতা এলো। পরিস্মিতা একজনা রসায়ন বিভাগের ছাত্রী, এবং শিশু শিল্পী হিসাবে প্রথম অনেক বছর আগে তার
টেলিভিশনে গানও করেছে, রেডিওতেও গান করেছে। আমি যতটুকু জানি আহ, রসায়ন বিভাগ নিয়ে সে পড়াশোনা করছে, এমএস করছে ব্যাঙ্গালোর আইআইএসসি থেকে, এবং এমএস করার সাথে সাথে সেখানে পিএইচডিও করছে, এবং বাকিটা আমরা অরিস্মিতার কাছ থেকে ডিরেক্টলি জেনে নেব। এবং অরিস্মিতা, প্লিজ তুমি তোমার পরিচয় দিয়ে শুরু করো, এবং যেহেতু হ্যাঁ, আমাদের গ্রুপে আজকে প্রথম, একটু পরিচয় দিয়ে শুরু করে তুমি তারপরে কন্টিনিউ করো। ইয়া। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। উপস্থিত সকল গুরুজনদের আমার প্রণাম। এখানে একটু আহ, বলাটা ভুল হলো। আমি আইআইএসসি না, আমি ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কাল্টিভেশন অফ সায়েন্সে ওকে, ইন্টিগ্রেটেড সরি সরি। বিএসএমএস করছি। হুম আহ, আমার কেমিস্ট্রি নিয়ে পড়ছি। ব্যাস এইটুকুই আপাতত। আমার 4th ইয়ার। হুম। ওকে ওকে ওকে। ইয়া, প্লিজ শুরু করো। ওকে, থ্যাংক ইউ। জানো না রে মন, পরম কারণ শ্যামা কভু নয়। জানো না রে মন, পরম কারণ শ্যামা কভু নয়। সে যে মেঘের বরণ করিয়া ধারণ, কখনো কখনো পুরুষ হয়। জানো না রে মনে, পরম কারণ শ্যামা কভু নয়। কভু বাঁধে ধরা, কভু বাঁধে চূড়া, ময়ূর পুচ্ছ শোভিত তাই। কখনো পার্বতী, কখনো শ্রীমতী, কখনো রামের জানকী হয়। জানো না রে মন, পরম কারণ শ্যামা কভু নয়। হয়ে লোকেশি করে লয়ে ওষি, দানব চয়ে করে সভয় কভু ব্রজপুরে আসি, বাজাইয়া বাঁশি। ব্রজ গোপীর মন হরিয়ে লয়। যে রূপে যে জন করো এ ভজন, সেই রূপ তার মানসে রয়। কমলা কান্তের হৃদি সরোবরে, কমল মাঝে কমল হয় উদয়। জানো না রে মন, পরম কারণ শ্যামা কভু নয়। সে যে মেঘের বরণ করিয়া ধারণ, কখনো কখনো পুরুষ হয়। জানো না রে মন, পরম কারণ শ্যামা কভু নয়। নমস্কার। অসাধারণ অসাধারণ, মানে আই এম টোটালি স্পিচলেস। এবং এত থ্যাংক ইউ, সুন্দর থ্যাংক ইউ। মিষ্টি গলা, এবং আশা করি প্রত্যেকেরই ভালো লেগেছে। তোমাকে আমরা ছাড়বো না, তুমি থাকো আমাদের প্রোগ্রামে। হ্যাঁ,
আমাদের প্রোগ্রামটা নিশ্চয়ই দেখো। নিশ্চয়ই ম্যাডামের স্পেশাল আজকে গেস্ট উনি। উনি নিশ্চয়ই কিছু হ্যাঁ বলবেন শোনো, তারপরে প্রোগ্রাম শেষ করার আগে আমরা চাইবো তোমার কাছ থেকে এবং আমাদের সৃজনীর কাছ থেকে আরো যদি পসিবল হয় একটা ডুয়েট গানের, if it is possible. নিশ্চয়ই Yeah. Ma'am, so now our special guest, Mrs. Uma Maheshwari ma'am. Ma'am, yeah, just a minute. Yeah, ma'am, please start, ma'am. Thank you, Biswas ji, for this golden opportunity to talk about spirituality and how to incorporate in our daily life on very special day as we're going to celebrate the Republic Day of India. And for people of Arouvilla, it's very special. We are going to see our master and our Guru Sri Aurobindo. So please, I request everyone to watch the parade. You can see Pandichery, Arouvilla. It's in the tableau. And it's great privilege to talk about Sri Aurobindo on this special day because as Biswasji asked me to talk about Sri Aurobindo because many wants to know about Sri Aurobindo and his life and how he switched over to spirituality being a political leader. So I'll just touch upon Sri Aurobindo's early life and what he did and how spirituality is everything. So I'll connect everything and I'll give a short piece. So Lord, we call him in many ways Bhagwan, Lord, Master, in various ways. So Sri Aurobindo was born on August 15th, 1872, and he was sent to England for studies at the age of 7. He was brought up in a typical English environment with practically no influence of the Orient. Even at the young age, he showed unusual talent in writing poetry. There were attempts to baptize him by the clergy, but he did not respond. Though brilliant in his intellect, he was not very studious. He was more interested in general learning than in his classroom course. As he grew up, he began to take interest in political condition in India and resolved to take part in the revolutionary movement that was just forming in England for the liberation of his motherland. He joined hands with some of his colleagues at the university and promoted an articulate effort in this direction. So, after he doesn't have a serious belief in religion at that stage of his life. He was more or less an agnostic. It was when he was preparing for his ICS exam, Indian Civil Service, that he had occasion to read Max Muller's translation of Vedanta. So the concept of self, Atman, eternal, immutable, unchanging, struck him very deep.
He felt that this was something worth realizing. So there comes a spark that he wants to know something new other than arts and Europeans education. Now his attention slightly is turning towards Vedanta. So this idea of the self remained with him ever since, and he began to have experiences that confirmed the truth of the self as enunciated in Upanishad. So Sri Aurobindo's teaching, we can see that he will realize the things what he read, what he comes to know. He will have. He'll try to find out as an experience. Only then he will write about it, talk about it, or he'll go to the next level. So the self, which is something new, because in Christian tradition, there is only we focus on the love of God. That's it. That nothing else. But he doesn't belong to any uh, idea of religion or divine or anything. Nothing was there. It was the culmination of this series of experience after he read Upanishads and all. When he stepped the very first, like after going like 7 years of age, he left India. So while he was coming back, he stepped on the shores of Apollo Bandar on his return to India in 1893. There was a massive descent of peace on his being. He felt that before he was like completely covered with some sort of darkness. So after touching the Apollo Bandar, he felt a great relief and freedom as well as a peace after a very long time, and it stayed with him for months thereafter. So now he took up his service in Baroda, and he comes to India. Just he doesn't want to serve Indian like for to the English people. He doesn't want to be there, and he just left everything, and then he came back to Baroda, first in the revenue department and then in the field of education. So then he called, he saw what is happening in India. But before stepping into that political movement, he found that his practice of pranayama, he started his pranayama for 4 to 5 hours a day. So this brought him many changes in his life, that he started to write 200 lines of poetry within half an hour, which is highly not feasible for him because he couldn't do. Before he used to write 5 or 6 lines per day. But because of pranayama, he started to write this much, and mosquitoes would not bite him. So his life energy multiplied now. And then during his stay in Baroda, nearly 13 years, he had the fundamental spiritual realizations. So why I'm talking about this? Because he doesn't have any background of spirituality. Okay. He's fresh new page. So after coming here, he started to have a lot of experience, and that is a spiritual experience. So it is very much like close to his heart. Nothing can be denied. And he faced and he experienced that. So now, what is spirituality? He is getting experience. Then what is spirituality? Anyone can answer? Just any spirituality. Those who are present in the screen, Dr. Devlina, Maiti, uh, and Srijani and Rishmita, could you tell little bit what do you mean by the spirituality? Please unmute and switch on your video. Ma'am asked. Whatever will come in your mind. Anyone among three? Yeah, Devlina, please.
what I feel, spirituality is like something to feel. It cannot be explained. For different people, it is of. It can be of different types. Like uh, someone would praise or do some spiritual activities in front of the deity, or some people would uh, attain spirituality through yogic practices. Everybody has a different definition. There is not a perfect definition of spirituality. What I feel, what I have experienced till now, I'm not a very vigorous spiritual practitioner, but I feel that spirituality has a different definition altogether for different people. That is it, what I feel. Okay, so thank you. Yes, the spirituality, according to different people, we have a different ideas. But if you see that word spirituality, you will get the answer. Spirit. Okay. So what is spirit? It's not the spirits. Okay, it's the spirit. Spirits is something related to other things. That not we are not talking about that. Something like each and everything in the life as a center point, which is called spirit, which is called consciousness in spiritual term. So without that, nothing is possible. the, and the presence of that small spark in animate and inanimate objects, it's also present in human beings. Okay, so what our friend said about spirituality, it's a ritual that we do some practice before the deity and we connect with it. So what is connecting? Something we see and something is touching here. Yes, so we feel that connectivity here. So center, there is in everything in the world, as well as men, as well as the animals, plants, everything have a common thing that is connecting everybody. So to know this is spirituality. To know that we are not just a uh, what to say, empty box. Everything has something inside which is full of conscious, and that conscious is connecting everyone in the world. And to know more about it, and to know in that connotation and how to follow that in our life is spirituality. So related to this, everything is same. I what is inside me, it is also in the stone. What is in the plant, in the flowers, everything is same. It comes from one source. When this realization comes as an experience, you will be shocked to see, oh my God, I have missed something so far, and now I'm able to see something new. A new um, window will be open or door will be open. You started to see certain things which is not possible in this physical life. So first we have to know what is this. So let's see how Sri Aurobindo realized the spiritual experience. He didn't do any puja, or he didn't see any vigraham like a statue or idol of the divine. He realized the peace because the one source, the divine, is not only in form, they are in formless. They both form and formless. So, what Sri Aurobindo felt peace is something of higher level peace. When will we get the peace? When our mind is not agitated, when we are quiet in our attitude, in our thinking, when we are balanced, then we can say we are, what to say, we are preparing ourselves, mind level, our physical level, our senses, our vital level.
Okay, so all together we are going to see how it's going to proceed. So Sri Aurobindo, I said there is no background of about spirituality or anything. Like he started like to feel the presence, and then when he was approaching a Kali temple in the banks of Narmada, he started to feel the Kali, the real, the divine mother. He happens to see. It was in his physical eye. He happens to see. Then after some time, like he was implicated in a bomb case and detained in Alipur jail for a year in 1908 and 1909. In this period, he was practicing yoga of Bhagavad Gita. And at a climatic point, he had the darshan of universal Godhead Vasudeva. So in the uh, prison, in the jail, he happened to see everything is Vasudeva. He used to stand before a tree. It is Vasudeva. Then immediately he turns and look at the jailer. The jailer becomes Vasudeva. The culprit and the people who are inside the jail, there also you happen to see the Vasudeva. So now you can see like you will feel one in all in one. This is the experience of the spirituality. You don't feel any separateness, that you are separate and the stone is separate and the plants is separate. When there is a touch of higher realm, you started to feel everything in you. That spirit, that consciousness is everywhere. That's what our Sri Ramakrishna used to feed Ma Kali. You must have known. You all come from Sri Ramakrishna mission, so you must be knowing. Bhojan karo ma karo. He used to every time he will go and he will stand. He just a beautiful replica of showing spirituality to in practical life. Like no need to go and sit and do classes and in sit in Himalayas. He showed to people, I'm seeing but you're not seeing, you cannot see. Only thing is the difference is the faith and sincerity. If you have faith, Kali, what happened to Vivekananda? Swamiji, when he asked, I want money, Ramakrishna said, go ask Kali. Ma is there, go and ask her. He will go, and after seeing a beautiful figure, this Kali's statue and the divine, he will come back without asking anything. Again, he will, Sri Ramakrishna will chase him. Go again, go ask. He will go, but he cannot ask. Why? Because after seeing the divine, you don't feel like asking the material things, isn't it? So the spirituality is something which gives satisfaction, even though if we don't have anything, we feel very much happy when we have that connectivity with a higher consciousness. So that's how Sri Aurobindo saw the Vasudeva Darshan everywhere. So when he was in the courtroom, again he started seeing the judge as Vasudeva, and all the people and who is talking for him, the lawyers, advocates, everybody is same. So that is very, it's not possible in to a man who immediately comes to a spiritual line. You have to do a very great tapasya to attain that level. But this level, he got it just like that. So after this, he started freedom of. He started to what to say. He became the leadership was to be in other hands. He retired to Pondicherry when freedom of India was announced, and devoted the rest of his life to an intense sadhana of yoga. He was a very powerful man to make India to get freedom,
But the moment we can, why I will stress on certain things to show you how he is balanced and how he is plastic enough to change to the situations and how he is flexible enough to accept things in the life and how he oblige and accept the divine inside him. So when he was in his office in Calcutta, he heard the news that English people are planning out another great plan to put him in jail to catch him again. He was like immediately he got a adesh, a command from inside, go to Pondicherry. So immediately he accepted because he already tasted the divinity, the spirituality that he has seen Vasudeva, and he knows what is the potent force that is inside us. So immediately he moved to Pondicherry and he was safeguarded because Pondicherry was under French government. British people against him, but French gave him the, what to say, with a open arm. He was got into Pondicherry. There he started his new type of yoga called Purna Yoga or Integral Yoga. Sri Aurobindo had no guru such, like he was inspired very much by Sri Ramakrishna and Swami Vivekananda, to whom he pays glowing tributes, and he let himself be led entirely by the inner guide. That is, we are not empty, we are not this body, we are not this senses, we are not this mind, we are more than that. So his teaching starts from the ages, like what I'll tell you. Teaching of Sri Aurobindo starts from that of ancient sages of India, that behind the appearances of universe there is reality of a being and consciousness. This world is not just like a G Boomba, just like that. It's not like a magic when this world is created, man has creation has made. No, something very conscious being and very high conscious being that created this universe. That is called reality. So, this reality of a being and consciousness is a self of all things, one and eternal. So, all beings are united in self of all things, one and eternal. So on the teaching goes. So, finally, Sri Aurobindo's teaching states that this one being consciousness is involved here in matter. Now we come to this our topic, spirituality. A spiritual life is a life based on the truth of the spirit, that we all are made up of some very powerful thing called spirit or soul. You cannot divide the normal life and spiritual life based on spirituality of your own ideas and values. Spirituality is not a religion. Spirituality is accepting that this is something created by a higher, the Almighty. So to treat everyone in equal and to feel what others feel as own yours, as if you are feeling the same thing. That's what Vivekananda Swamiji has said, the same thing. There is nothing new to taught. Everything there is inside. The knowledge is inside. Make use of that knowledge. That's what Sri Ramakrishna, Vivekananda, and Sri Aurobindo on their way. Little bit Sri Aurobindo goes to supermind. He talks about supermind, which is something new.
What is that super mind? That we come to the next thing. Like, I will tell you here, spirituality, gradations of life, ordinary life, spiritual life, not separate. We, we think as a physical man, it's a primitive man. Like if you, Sri Aurobindo said, if you scratch a modern man, you will find the primitive man. That means the man of early days. So we have not progressed much after the advent of primitive man. So what happens here? There is a stoppage in the progress, in the development. Why there is no progress, no development? Because we are mind. We think we are mind. That's it. So let's see why there is a stop in progress. Because we lost the consciousness of who we are. So we give importance to physical life, needs, comforts, pleasures. So we don't see beyond. So our horizon is full of physical life. We see wherever we see, this much is my ideal. We we think only in the mind level, in the physical level, senses. We don't think beyond that. Actually, spirituality is the thing which helps you to tap the power of inner divinity, something beyond you, what our ancient seers, our sages and rishis who saw that and who lived in that consciousness. Because it is much more than the normal human mind. At present, our consciousness is limited. If you take for 50 years or 40 years, people think I should have a good house, I should have a good earnings, I should have a good car, and I have to live a happy life with all comforts and all luxury. This is not the real search or real happiness. Okay, if you go and see a person with all this luxury, do you think he is happy? Just ask him, are you happy? He will not say, I'm happy, because he's not satisfied. He wants some more. Oh, I have only, what do you call, I have a Honda, but I like to get BMW. So is next. Is want is never stops. And if he got a house, okay, father's house, heredit like your parents gave for you, what will happen? Okay, let me have a house with full of marble and granite. Let me have a portico with a lot of new ideas is there. So I want to make a big house with that. So not satisfied. So next level. And senses. I'm happy with all the things, but I feel unhappy always. So there is something is lacking. He is not satisfied. If you talk him of something more, you would consider irrelevant, waste of time. What is this? We have to live like this only, no? What is this new concept is creeping in? Why she is talking about something new? So this is how we are tuned in. This is how we are in the our environment and our peer group. Everybody have a same type of living. Nobody lives in a different way. Nobody thinks beyond what we are. That is where we lack. That is where Sri Aurobindo and Mother comes and tell us how to go to the next level. Of course, if they didn't ask you to deprive anything, ask you to leave everything and go to forest and sit. No. Make use of your innate capacity and your powers which is inside. It is full of beautiful powers and energies are there. Make use of it
and by making use of it, you will come up in life very easily, and you will see the joy and happiness which you lacked so far. You will have that. You will feel the satisfaction. This is called evolution, that you are growing, that you are developing your consciousness. You're not stagnated. So this consciousness has to develop. So far we are acting here with this mental mind. We have to go beyond that. We have to tap a new life energy, and we are shut up. We are prisoned. We are having a cocoon for ourselves, what we see as a very, very, very meager life. Sri Aurobindo comes to tell us everyone is a genius. That's how Arise and Awake of Sri Vivekananda. It's what does it mean? Arise from the normal human level, awake to the inner divinity, make use of that divine quality in you. Until you tap that, it doesn't come out, and it takes many births, and nobody realizes that we have such a potential inside. Through this is called spirituality, to know about who you are. I am not this form, I am not this color, I am not this particular region. No, I am something, one and all in one. What I can do, I will tell you how to do that. To know our being and to become conscious of our being, it's a first step, that we are going beyond our mind level. So, this mental life organized with thoughts, ideas, concepts. So, physical man will stop here. His mind is possessed by possession of my precious. It's very precious. But how to make use of it? That is the question here. Next comes a vital man. He is largely of life passion, life movement. I want to be the superpower in my office. I should be the very dignified boss, and I should have a lot of people behind me, and that is my target. I have to catch hold of that. I should get that what do you call project. So ambitious. No. Let's see the next one. What is then? We act this sensation. Five senses are there. That senses will act in outer life, and now I'll come to the another new topic, that we are not only this form, as I said, we have inner life. How we have this outer life, there is inner life. This inner life is the one where we have to develop, where we have to take it to the next level by spiritual means. So this mind accepts the senses. What the senses says, it will give judgment saying, this is good, I must have. This is bad, I have to avoid. This is life of the sense mind and sensational life. So this is the primitive stage of mind. Take 1,000 years back, same thing is there. Until now we are living in the same mindset. Ancient people are different, but if you take 100 years or 200 years, there is no development. We are like a survival instinct. I have to live, I have to be safe, I have to go, everyday problem has to be solved, not beyond that. So this is the modern man. This is modern physical science, because what we see, what we feel through senses, only that we accept. We don't accept beyond that. Until we see, until we experience, we never take anything else.
So after this mind evolves, mind begins to think, is that all the sense gives to me is correct? Here, a set of people who's going beyond the mind level, who's going to the next level, some development. So what happens here? What I'm thinking, what I feel is good or bad, like that it's going. So this is the reasoning mind. It tries to find out reason for each and everything. Then comes the level of intellectual. So here what happens, the intellect does not care whether it thoughts, concept, objective existence, nothing. So what happens is reasoning mind and intellect are the stages of evolving mental life. So we have to evolve. Why we have to evolve? That is the next step in evolution of humankind. That can be done through yoga. This is all grades of life. After grades of life, what we have to do, after knowing who we have to see how we can evolve and what potential we have, in what ways we get that, and what are the ways we make us to grow in that direction. And finally, there are aids for that. There are integral approaches there. These are called yoga. So only through yoga you will start knowing things and you will start doing things. For that, yoga is not very, very, very far. It is very close to us. What are the aids for that? Simple. Sri Aurobindo says, first believe that there is inside us, in my heart center, there is a very special power. It is divine. And consecrate what you do. Offer it. And set a time every day. Do some meditation. If you are very serious about spirituality, you have to start some discipline, some perfection. Sri Ramakrishna, a mission, and Vivekananda has shown how we have to cultivate the discipline in our daily life. So have this as a base to have meditation. What will happen in meditation? You tries to bring out all your energy and all your mind and all your senses in particular mode. Okay, it that you are in control. Everything is in the control. So once you come into that control, your capacity will evolve. What Sri Aurobindo has written 2 or 3 pages. Once he started pranayama, it is not only for him. So when we take his life and experiences, he will show to us this is possible. Only thing, it's matter of time how we make use of it and how far we are sincere for that and whether it's really needed for me. So it's a choice. It is a choice given to us whether I like to proceed in spiritual path or whether I live and happy with this path. It's okay, no problem. But when you go to spiritual path, what normal man happens to do for a full lifetime, spiritual path will give you in phases of life. Different phases. First phase, done. You're happy with your mind? Come on, next. Vital. Okay, short period. Vital. Everything will be. Are you happy with your vital feeling? Good. Then go to the physical. Make your body more supple. Make your body strong to do all the work. Because the divine is there, so my body is a temple. I have to take care of my body. So in this conviction, when all the things are moving in one particular lifetime, otherwise we have to take
births again and again, again and again, for to develop mind, one birth, for develop vital, another birth, to waste of time, to know to conserve our energy and conserve our birth, conserve our lifetime. Yoga will help you. That is what Purna Yoga of Sri Aurobindo, Integral Yoga, how to make use of man, how to make man to the next level, what he calls super mind. He will never works from mind. He will go to the next level, which he calls as higher realm, touching the higher realm of consciousness called super mind. They mother Sri Aurobindo and mother has taken this as their dream. So they, for this dream, they have created ashram in Pondicherry, and they created a new place as Auroville to make use of this yoga and to find out what we can do with this, what to say, unlimited, limitless power. It's like a lab. Auroville is a lab. You can do whatever you want, find out whether this is possible or not. That space is created with that energy, not a small energy. It's full of conscious energy embedded in Auroville. So those who want to progress and to see life in different realm, to those who want to do this adventure, mother says this is an adventure. You cannot see, you cannot say what will be the next, but you know you're going to be someone who's in a next level of consciousness. You will evolving, you are growing. So this is how we have to practice in our daily life some part of time. In with that, what happens to you? I think it's time. Am I taking more time? No, ma'am, it's okay. It's okay. Excellent, fantastic thing is going on. So Oh, please carry on. okay. So now what happens here? Then many will think. So Sri Aurobindo says there is no religion. No, he doesn't say like that. But religion has a part to play. Religion tells us who is the divine, what is God, and how we can lead a life. So far, it was the base for us to evolve. Indians have the special blessings and capacities to know that divinity is here, because India is such a blessed and um, we are blessed to be an Indians. That first we have to fix it in our mind. We always think and look at the West. They are the supreme sort of ideals we set. No, in from ancient time, Indians are genius. They are real genius. So nothing is taught to him. He has to explore. Many come here and to learn things, and they'll go and they give as a presentation. But we have, mother said, the people of India, they have lights in their heart. Just a little tap is enough for us to bring that light, the divine spark in us, and make that controls our body, mind, and life. So once we hand over our problem to the inner divinity, everything is complete. Wholesome life we'll have. We may think, okay, that's all, we attained everything. What else is there? Yeah, it's there. Because the soul is evolving. The soul used to grow. It grows in umpteen ways. We do not know which way. But according to your soul's will, it will grow. So we our what to say?
There is no stoppage for the growth of the soul, because soul is in the evolving stage. So now let me tell you, spiritual life is a life based on the truth of the spirit. We cannot deny there is nothing. If I take this stone, this pen is, we can say, just a pen. But when you have a contact with the inner core of this pen, there is energy. And we have experimented as a student of Mother and Sri Aurobindo. And if you come to Mother and Sri Aurobindo at the very age you will start, you are a scientist, actually. Sorry, Biswasji. Actually, we all are scientists when we come to Mother, because we work out and see. We'll do experiment and we'll see how this pen becomes an energy, how this carries an energy. Not only this, a stone, a tree. Nowadays, everyone starts to realize that without life, tree cannot grow and cannot yield a fruit. It's there. But this all inanimate things, objects, even this has a spark inside it. When you read our spiritual literature, we will all know, for example, have you heard about Ramayana where a, a that stone name, by the touch of Sri Rama, the stone comes into a being. This all a symbol, this all symbolically enlighten us that a man or a woman or anybody can become a stone, can revive the energy, can turn back into the real human being. And so many things there in our literature. This is just an example to show all our literature and all our spiritual literature shows us what we can do, what human being are up to. Everything is symbolic. Only thing, we don't have the time to go and see and know things. Actually, when we read Mother and Sri Aurobindo has written many things related to that. It's a it's an ocean. I cannot do justification by just today I can bring everything and together. It will be really heavy. It will become heavy to you all. So just I'll read with certain things. So when the spirit, what is spirit? I told there is something in everything, some energy, some consciousness. So the spirit of a thing is truth. You cannot deny that. It is there. Experiments have done and it is shown. So the core, there is something is exist in each and everything. Remove that and thing collapses. When there is no energy in the life in the tree, it starts to fade away. The leaves become, and the leaves are decayed and it will fall away. So there is no energy. So during autumn, the leaves will start to fall, and again the energy comes in. You can see the new life energy comes, and you will see the kickstart of the season. The tree comes in beautiful green color. So the energy, the something conscious is there in everything. Why we have different gods and goddesses in Indian culture? We have God for rivers, we have gods for animals and reptiles. So many, lots of gods we have. That means what they all are a special beings, special energy is seen in everything. This knowledge can be acquired only in India. In Indian soil alone, you feel each and everything as a life.
Each and everything is not created just like that. Everything was created in beautifully by the will of the higher level consciousness, higher consciousness, the divine, the supreme, the all powerful. So to realize this all powerful is spirituality. So when you remove the inner core, everything collapses. This is not life force and life energy. It is innermost truth of a thing, the spirit. When there is no spirit, everything collapses. Because of spirit, everything is in action. Everything is moving. Let me finish with the last thing. Sri Aurobindo says, sorry, spirituality is, at last, is basis of art, if not the highest heart. So what is art? So if you see an artist, if it is a painter or a sculptor, how he gives his life energy to the thing he creates. So art you can see in to the core, the highest level in a sculpture. For example, you can see art and architecture of India, whether it is North India or Southern India, the temples. Is it so easy to create a um, the what do you call um, Periya Koil in Tanjavur? If you see that it created by a king some few thousand years ago. So to the maximum energy and beauty and harmony is seen in every structure in the temples of India. So now I can highlight this is art, which is comes out with beauty and harmony, what Sri Aurobindo says. So if our art is meant to express the soul of things, that's what when you see some any idol, you can see as if it is living. You will feel it. It has a life. So the soul of things, and since the true soul of things is the divine element in them, then certainly spirituality, the discipline of coming in conscious contact with the spirit. So now I tell you, spirit is nothing but the divine. So divine is in me, divine is in everything. That spark, that dot, that energy, that consciousness. So conscious contact with that spirit, that divine, must be accorded the regal seat in hierarchy of arts. So that's what we are very special. Indian arts and architecture and all other different areas. Why it is lively? Because the person who created has put forth the life into it. It is touched with energy. So also spirituality is the greatest and most difficult of arts. So now spirituality comes to an art because it is art of life. We are going to chisel our life into beautiful, harmonious, and healthy living. For that, spirituality is needed. So, to make a life perfect work of beauty, pure in its line, faculties in its rhythm, all our faculties in rhythm, nothing strikes back because we are, I told you, there is discipline we have to follow. So naturally, we are in a rhythm that here, it's great thing is here, it is guiding me. And with the strength, with the light of the divine here. Why light? Because
Once you come into the touch of the divine, you are filled with light. So that's it. Spiritual life aims at becoming of concentration of consciousness as self on any level of choice. How to develop your mind, how to develop your life, how to develop your body. Thank you. Thanks a lot, Uma ma'am. So just now we heard lots of the new terminology that was never thought and even discussed previously in any session of our day-to-day life. Those who are of my Facebook friends and those who are the followers of our group and also the members of our group, those who believe in the spirituality and the spirituality, how it generates the starting from the spirit and how it evolves the new kind of the evolution, and there is always the lots of the chance and the possibilities. So for the good, get the taste of the good kind of spirituality, we need to evolve the spirit and how the spirit is working. That the thing, lots of the things was there. It is not that the one session will go for it and just attend few lectures. It is not just like this. Not the bookish thing. We need to go through it. We need to get the taste of it. Then actually the real happening of happening will start in our life. So Yeah, yeah, ma'am. this is just a start. You just Yeah, become aware. We are now in the awareness level. We have to start. yeah, yeah. Even, ma'am, you talked about that the deities and the various kinds of the arts in the North India and the South India. Even I have visited that place in Tanjavuram, the temple, Hmm. and it was really awesome. Even I was trying to see like this, and that it is on that time. If I go from 800 years or 1,000 years, on that time there was no um, engineering things to make lots of the, and even how to bring one stone or one rock from ground level to at least 100 feet or 200 feet above, and then doing the various design and everything. It is really really astonishing thing for our past. And also the soul, we believe in incarnation in our Hindu tradition, and that is nothing but the evolution of the soul. What the ma'am said, each and every time there is the possibility for the evolution of the soul. And um, spirituality is nothing but a path for me. What I understood from the ma'am's conversation, that spirituality is nothing, a process or the path for the evolution of your soul from today to a particular journey or path. Even though we don't know in which path it will transform, in which way it will make, and the intellect and other thing, it is not the single evolution, it is a collective evolution of the souls of the spirit, and altogether it will bring a new species. So that's why Rishi Aurobindo was dreamed, and Ma was dreamed about the superhuman being. So one day obviously we will come to know about the Arouvilla from the man, and those who are the really interested to get the taste of the spirituality, we can join with ma'am and the various session, and what is the work of the Orovilla and how it's progress in new direction of the life. Even most of the people, those who are the many people, I think they don't know about the word Orovilla. I heard this word 5 years ago, and then that time I search. So yeah, in very simple way, I can say two or three lines. Those were the newcomers, and those who know that the word Orovilla is just like a village or the city. Just imagine it is a village or the city,
or it is a culture, multilinguistic, multinational culture, to know the spirituality, To to do know the yoga, to to do do the yoga. yoga of Mother and Sri Aurobindo. Yeah, So they created a new consciousness and how to mhm. see and how to feel this. It's a place. Yeah. So I would like to invite all of my spiritual seekers, friends, teachers, my beloved friends, and relatives, and the members of our group and the Facebook friends. If you get the time, rather than going here and there, just you go there and do the meditation and get the taste of the spirituality. And when you will get the taste of the spirituality, the materialistic life automatically it ceased. And when the materialistic light try to be seized, then there will get the chance of the expansion of your soul, according to Swami Vivekanand sayings. Then actually you will able to know your origin, your possibilities for this life, and so much happening will be going through. It is happening through within you. Thanks a lot, ma'am, for enriching us, giving a very motivational and wonderful um, thing. Thanks a lot Actually, for I have to thank you, and I just touched its tip of an iceberg. We say no, so yeah, it is more. But to go into what is consciousness itself, we have a variety of books of Sri Aurobindo. So we yes, have to yes, go slowly with yeah. proper understanding. Otherwise, you cannot Mhm. crush everything together. But one thing we can understand, that we have to go to the next level in humankind. Humanity has to Okay. go into the next level of consciousness. Yes, you are true, ma'am. If we think a little bit, uh, if we try to visualize what's happening in our day-to-day life or the society or in the other part of the world, rest of the India, already it has started. Already it has started because uh, the people never think about or thought about. Now we are discussing another part of the corner of the India and some outside of the India. We are discussing the things and we never thought about it even 10 or 15 years ago. How the industrialization and the technology developed. Similarly, the people think about uh, go and live in Mars. They want to stay in the Mars. Mm. So obviously the expansion and the thing is happening in different aspect. We But can we need see the to, Mars. We can see the Mars inside when we do our inner yes, life exploration. It will yes, open. yes, 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 yes. So actually, according to Shamaji's philosophy, what is we are seeing, that is nothing but the reflection of our own mind and own thing or already within us. That is the reflection. Okay, thank you, all of Facebook friends. Please share and shares more, because lots of the it is already recorded in our Facebook page, Spiritual Ambition Facebook page. So those who are the followers, they will get the chance of it. And thanks for joining with us. And in the meantime, those who are really interested in the spiritual life will connect to all of them and will do slowly one session once in a week or twice in a week according to your convenience time. And lots of the seva, which kind of the seva we can do as a student or as a researcher or as a teacher for the society. And we'll discuss through phone calls or whatever. Then according to this way, ma'am, we can plan and we'll make a good world, good society from our side. Thanks a lot, ma'am. Yeah, yeah. All to Jai Sri Ram Auroville. Krishna. Yeah, All obviously, youths, obviously. all youths are invited to. Not only youths, Mhm. but youths are very special to do more Mhm. work in Auroville. I'm inviting you all. Happy Republic Day. I'll end with three chants. Okay, I'll finish with that. You can proceed. Kotsam
Ji can continue with that. Yeah, ma'am. Please. And day before yesterday, maybe the last previous session, I talked to you that uh, I had a vision. I had a vision about the Rishi Aurobindo. Before that, I told you, my Ah. father's name was also Aurobindo. Yeah. So, and before his last breath, 2 and 3 years ago, I saw him in a yogic Bastra and yogic transformation. And when I discussed with him, he didn't believe it. He didn't believe it. And I shared with my mom, and my mom is here, Malavika Viswas, and Mm, he's another part of the in the West Bengal. She joined. oh, So I think I believe that there is some connection. There is today also before you start that all of us connected with the same mm, threshold, same threshold of the spirituality, starting from the mm, trees, human beings, and mm, non-living object, living object, everything. Yeah, Kostov, please, mm. please. I'll Uh, thank Subhas Dattaji for yeah, kindly yeah. attending my session. My pranam to you. And Malabika, Biswasji, Kaustov Bhattacharya, and all the girls who sang, and it was so beautiful. I felt at home. Thank you. Thank you, Vimal. Thank you. Kostov, please end the session, Kostov. Yeah, so we reached at our end. So at last, today is the uh, birth birth anniversary of Swami Vivekananda. We call it as a Janma Tithi. As in Hindu scripture, we follow the Tithi instead of death. So instead of death, so today is the birth anniversary of Swami Vivekananda. So now we are going to chant the Swadesh Mantra in English. Uh, so here we go. O India, with this mere echoing of others, with this base imitation of others, with this dependence on others, this slavish weakness, this vile, detestable cruelty, wouldst thou, with this provision only, scale of highest pinnacle of civilization and greatness, wouldst thou